হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে আমরা কালার করব হাতি। হাতিকে ইংরেজিতে এলিফ্যান্ট বলে। তো চলো আমরা আমাদের কালারটা শুরু করি। আমরা এখন যেটা কালার করছি সেটা হচ্ছে একটি হাতি। এটাকে ইংলিশে এলিফ্যান্ট বলে। এলিফ্যান্ট স্পেলিং শুরু হয় ই দিয়ে, তো ই ইজ ফর এলিফ্যান্ট। এখন আমরা হাতির পা এবং ওর শরীর রং করছি। এটা হাতির পা, শেষ। এখন আমরা হাতির মাথা এবং সুর রং করব। কোনটা দিয়ে আগে শুরু করা যায় বলো তো? মাথা নাকি সুর? চলো আমরা হাতির মাথা দিয়ে শুরু করি। তোমরা কি হাতিকে ইংলিশে বলতে এবং বানান করতে পারো? চলো তো আমরা দেখি আমরা পারি কিনা। হাতিকে ইংলিশে এলিফ্যান্ট বলে। এলিফ্যান্ট বানান হয় ই এল ই পি H A N
T. Elephant. A is for elephant. Elephant অর্থ হাতি। এলিফ্যান্ট অর্থ কি? হাতি। এখন আমরা হাতির কান রং করছি। শেষ। আজকে আমরা হাতি রং করলাম। হাতি, এলিফ্যান্ট। আজকের মতো এখানেই শেষ। দেখা হবে আবার অন্য ভিডিওতে। টাটা।